Hello everyone and welcome to valedictory session of our 6 days online workshop on MOOCs, online courses and open educational resources. Friends, now we are at the end of our 6 days workshop and it's time to hear from your side about your views regarding this workshop. Hello friends, I am Lakshmikant Kapgate, Assistant Professor, Department of English, S.S. Jaiswal College, Arjuni Morgaon. First of all, I would like to congratulate to the coordinator of this course or the workshop, Dr. Preeti Dharmik Madam, and the entire team of HRDC RTM Nagpur University Nagpur for conducting such a beautiful workshop on MOOCs, online courses and open educational resources. From the very beginning, which was started, this course was started from the 29th of June and will end on 4th of July 2020. In this course, from the very beginning, on the first day, we have started to learn the digital initiatives in higher education. We have also gone through various open educational resources, for example, and how to get the Creative Commons license for our e-content. Various video creation or the screencasting tools or the screen recording tools we have learned or we have understood in this course. For example, OBS, YouTube Camp, screencastings and video editing tools like OpenShot we have learned, and now we are able to create our e-content as well as we can edit our e-content with the help of these tools. We have also learned how to create our YouTube channel, how to upload videos and how to share link with others. So this is the benefit of this course. Again, I would like to share, prominently mention, would like to mention that in this course we have learned various Google applications which are freely available for the student, for the teachers, for the use of very healthy to create very healthy and the interactive classroom. Again, we have learned various learning management systems like MOOCs. With the help of these tools, we can create our classrooms and we can share our contents or course with the help of these students. The knowledge of the resource person was excellent. They were thorough in their respective field. Especially, I would like to mention that the Dr. Lakshmi was excellent. I have visited her YouTube channel. There are various contents she has developed. So this is again very interesting things. Dr. Dharmik Madam, Naik sir and the Masra Madam also presented very well. They have given thorough knowledge of these contents, and in this course or during this course the supports from the HRDC's official staff was unconditional. So once again I would like to congratulate all the teams and the entire members of this HRDC Nagpur University Nagpur. Thank you. हॅलो, नमस्कार. मी प्राध्यापिका डॉक्टर अनिता रमेश दाणी, गृह अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, समर्थ महाविद्यालय लाखनी येथे कार्यरत आहे. या कोर्समध्ये मी सहभागी झालेले होते. या कोर्सबद्दल अतिशय खूप छान अनुभव मला या 6 दिवसांमध्ये येतो आहे. हा कोर्स डॉक्टर प्रीती मॅडम आणि डॉक्टर लक्ष्मी मॅडम यांनी खूप एफर्ट्स घेऊन बनवलेला आहे, हे माझ्या लक्षात आलेलं आहे. अतिशय या कोर्समधलं एक मला सगळ्यात जास्त अगदी खूप कौतुकास्पद असं वाटलं की यांनी या कोर्सचा जो सिक्वेन्स ठेवलेला आहे तो सिक्वेन्स किंवा ज्याला स्ट्रक्चर म्हणू आपण ते खूप छान होतं. म्हणजे इवन बिगिनर्स जे आहे आमच्यासारखे जे होते त्यांनासुद्धा हा कोर्स खूप आवडला. अगदी सगळ्या गोष्टी आणि म्हणजे सगळं स्टेप बाय स्टेप त्यांनी शिकवल्यामुळे आम्हाला शेवटी LMमध्ये पर्यंत खूप छान अशी मदत या कोर्समुळे आम्हाला होणार आहे. व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह, युजफुल आणि प्रॅक्टिकल फॉर टीचर्स असंच मी या कोर्सबद्दल म्हणेल. विशेष करून या कोर्समध्ये मला खूप प्रेझी, स्क्रीन नोमॅटिक आणि कूलटेक्स युजफुल खूप वाटले. आणि हे सगळे युजफुल टूल्स आम्ही आता आमच्या या पुढच्या भावी सगळ्या टीचिंगमध्ये
या सगळ्यांचा उपयोग करायला शिकलो आणि हे आम्ही करणार आहोत अगदी नक्कीच. कारण की आता आम्हाला कळलेलं आहे की हे सगळं जे ICT आणि याचा उपयोग जो आहे तो केल्यानंतर आपलं टीचिंग किती परफेक्ट आणि किती छान होऊ शकतं अगदी कमी श्रमामध्ये, हे या ठिकाणी आम्हाला सगळे या टूल्सनी शिकवलेलं आहे. तर मी पुन्हा या डॉक्टर धार्मिक मॅडम आणि डॉक्टर लक्ष्मी मॅडम यांचं यांना धन्यवाद देते. तसंच या सगळ्या टीमनी हे सगळ्यांचं आयोजन केलं आणि मुख्य म्हणजे आम्हाला सगळं अगदी घरी बसल्या आणि ज्या सोयीस्कर वेळा आपल्याला होतील अशा वेळांमध्ये हे सगळं शिकायला मिळालं. याबद्दल विशेष धन्यवाद. या ठिकाणी पुन्हा अशा प्रकारचे कोर्सेस जर कधी झाले किंवा आमच्या उपयोगाचे असतील तर आम्ही पुन्हा करू असं मनोमन आता वाटायला लागलं. कारण की बाहेर जाऊन कुठेतरी शिकण्यापेक्षा किंवा काही करण्यापेक्षा हे अत्यंत सोप्या ह्याच्यामध्ये आणि आपल्याला सुटेबल होईल अशा पद्धतीने या ठिकाणी तुम्ही शिकवलं आहे. तर धन्यवाद पुन्हा एकदा सगळ्या टीमचे. नमस्कार. सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग, दयानंद वैदिक कॉलेज, पूरे उत्तर प्रदेश। मैं HRDC RRTM विश्वविद्यालय नागपुर के डायरेक्टर, उनकी पूरी टीम, विशेषकर डॉक्टर प्रीति धार्मिक मैम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि इस 6 दिवसीय कार्यशाला का हिस्सा बन सकूँ। इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों की तरफ से भी मैं पूरी टीम को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। यह पूरे भारत नहीं अपितु विश्व के लिए एक कठिनतम दौर है, जिसमें शिक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हुई हैं। हम सभी शिक्षक जो परंपरागत तरीक़ों से अपनी क्लासेस में पढ़ाते रहे हैं, परंतु कोरोना महामारी के कारण हमें अपने छात्रों से ऑनलाइन रूबरू होना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह जो कार्यशाला है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आने वाले समय में हम अपने छात्र छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएंगे। इस कार्यशाला के 3 बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, इसके सकारात्मक पक्ष, इसके नकारात्मक पक्ष और मेरे कुछ सुझाव होंगे इस कार्यशाला को लेकर के। अगर मैं सकारात्मक पक्ष की बात करूं तो इस कार्यशाला में सबसे सकारात्मक ये रहा कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिली और उनके अनुसार उनको हमने कई बार देखा, असाइनमेंट किए, क्विज़ेज किए। जबकि लाइव सेशन में एक प्रॉब्लम आती है कि हम दूर दराज एरियाज़ में फंसे हुए हैं और वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है। तो इस कार्यशाला में हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं आई। हम अपने समय के अकॉर्डिंग इस कार्यशाला को कर सकें। मैम ने अपना जो ये वीडियो था ये पर डे ये मूक्स पे अपलोड करती थी और हम उसके माध्यम से पढ़ते थे। हमारे पास समय होता था पर्याप्त, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते जिनको करने के बाद हम अपने इन कार्यों को कर लेते थे। इसके अतिरिक्त हमें कुछ जो नहीं समझ में आता था उसे हम कई बार वीडियो को रन कर करके उसे सीख लेते थे। तो ये इसके बहुत सारे सकारात्मक पक्ष रहे। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने का मौका मिला, जिसमें हमने गूगल क्लासरूम के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर पढ़े जो हमारे आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। और चूँकि हमें छात्र छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना है, जो कि बहुत कम फेमिलियर है इसके लिए, और हम इसके माध्यम से बहुत कुछ सिखा पाएंगे। इसके नकारात्मक पक्ष की बात करूं तो नकारात्मक पक्ष बहुत ही नगण्य हैं। लाइव सेशन में हम अक्सर अपने रिसोर्स पर्सन को सामने से देखते हैं, उनसे तुरंत सवाल पूछ पाते हैं, परंतु यहाँ पे क्या था कि हम फ़ोन करके या मैसेज करके मैम से हम सवाल पूछते थे, हमारी क्वेरी सॉल्व हो जाती थी। तो ये बहुत ही नगण्य है। मेरा बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, और हम सभी को मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। Namaste, I'm Gauri Abhay Kallawar. I'm happy to share my learning experience with you. I joined this workshop on MOOCs, online courses and open educational resources to learn about online teaching. This course covered basic elements such as Google Slides, Google Docs and Google Translation. I personally found the sessions on Prezi, Screencast-O-Matic and Cool Text very interesting. I also liked
the session on OBS. I thank Dharmik ma'am and Dethe sir for creating such a wonderful course. This course has helped me a lot. Thank you. Good morning, friends. Myself, Professor S.T. Bendre from North Maharashtra University, Jalgaon, would like to give the feedback for this particular UGC HRDC workshop, which is held at Nagpur University. First of all, on behalf of all of us, we congratulate the entire team for organizing this particular very novel, innovative event for the benefit of the stakeholders. And we are happy to put on the record with the sincere efforts of Dr. Priti Madam and their entire team under the able guidance of their director, Honorable Vice Chancellor, the event has been organized in a very successful manner. So once again, we are really happy to give our special thanks for the entire team. Friends, during this particular pandemic situation, such kind of event is going to be helpful for us for solving certain kind of critical situations in the education system, and the knowledge which we have gained will be definitely useful through such kind of activities. The topics were well chosen, the training sessions as well as the examinations, they have been conducted in a very thorough manner. So on behalf of all of us, once again, we thank you for the entire team, and I request all the participants, if they get an opportunity, please visit our university also. That is namely Kavitri Bainabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon, in future. So my best wishes for the entire your future, as well as for best wishes for carrying out such kind of novel activities. Thank you. Thank you. Good afternoon, one and all. I am Dr. Ram Saunekar, working as an assistant professor at Aniket College of Social Work, Varda. At the outset, I would like to congratulate Dr. C.G. Dethe, Director, UGC HRDC Rashtrasanta Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, and Dr. Priti Dharmik, course coordinator of this program, for selecting a very suitable and important topic for this workshop. The topic of this workshop was MOOCs online courses and educational resources. Dear friends, as we know, we are locked down in our houses because of the COVID-19 pandemic situation. But as a teacher and mentor, we cannot sit by folding our hands in our houses. We have to perform our role as a teacher and mentor in the field of education. So for that purpose, such kind of workshops are really helpful and useful for every teacher. The workshop was well organized and systematically organized by the organizer. I am really thankful for the organizer for organizing such an important and useful workshop. Though there are some difficulties, internet facility problem and computer software compatibility problems, but we learn a lot in this program. There is a difficulty that we cannot directly interact with the resource persons, but whatever we have learned, we are satisfied in this program. So once again, I extend my deep sense of gratitude to the organizer for organizing such an important workshop and giving us knowledge about online courses. This kind of knowledge will be definitely useful in our future, and we will apply this knowledge for effective online courses. Thank you very much. Thank you so much, all of you, for sharing your valuable feedback about our workshop.
ने जो भी यहाँ पे अपने व्यूज़ दिए हैं, आई एम कम्प्लीटली एग्री विथ यू, बिकॉज नथिंग कैन रिप्लेस आवर फेस टू फेस टीचिंग. Blackboard teaching has its own importance, and the impact of face to face teaching is something different which cannot be fulfilled by such type of virtual lectures. But as far as current situation is concerned, we have to go with the peers, and we have to continue our teaching and learning process. So this is, and the technology is there, so we have to take the advantage of this technology and to move further. That is only in our hand, what I feel. So friends, thank you very much. You all are very nice people, and you have actively participated in our workshop, and I am very much thankful to all of you, and hope we will meet soon face to face also. So all the best for your future academic journey. And now it's time to acknowledge and thank few more people, my HRDC team. First of all, I would like to thank our director sir, Dr. Dethe sir, for his continuous support and a real backbone for this workshop. I would like to thank all the administrative staff of HRDC Nagpur, and my special thanks to Mr. Ajay Kumbhare sir and Prashant Vaidya sir for their continuous support and constant motivation till the end of this course. So thank you very much, and I hope we will meet soon. And the important part regarding certificate, जैसे ही सर्टिफिकेट पूरे साइन होके HRDC में आ जाते हैं, आई विल इन्फॉर्म यू इन आवर करंट व्हाट्सएप ग्रुप, and the people who will able to come to HRDC, they can collect their certificate from HRDC office, and remaining participant will get the certificate by speed post at their respective places. So thank you very much, all the best, have a nice day, and stay safe, stay home. Thank you.